Very good morning, my dear students. In the last video session, we learnt about MBO, that is Management by Objectives, its process, features, advantages and disadvantages. And today we are going to learn about MBE, that is Management by Exceptions. So what is this exception? So when anything goes normally, okay, if suppose in a company 100 employees are working and the work is thus divided and given, so if the work goes smoothly, at that time the managers, they won't interfere. They'll ask the subordinates to take care of that. If problem occurs in the production side or in any department, at that time the managers will interfere. That is called as exception. That is exceptional cases. In Tamil they'll say விதிவிலக்கு. அதாவது இது நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது அப்படின்னும் போது இந்த மேனேஜர்ஸ் அவங்களுடைய தலையீடு அங்கே இருக்காது. ஒரு கம்பெனியில் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக போகுதுன்னா they'll have certain subordinates or supervisors to take care of that. அவங்கள மீறி சில செயல்கள் if anything goes wrong, அப்போது மேஜராக ஏதோ ப்ராப்ளம் only during problematic cases அப்படின்னு பார்க்கும்போது the managers will come and interfere themselves. They'll come and involve. So this is called as exceptional cases. That is management by exception. Now we'll see the meaning. An attempt to control everything results in controlling nothing. That is, ஒரு மேனேஜர் when he involves himself in all, அவர் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவர் தலையிடும்போது அது கடைசியில் எப்படின்னா it results in nothing. ஸோ எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னும் போது they cannot do it practically. That is what it's mentioned. அதாவது they can have only certain departments, they can involve only in certain productions or certain work. ஸோ எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணும்போது they cannot do it. சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது it is nothing. It is a style of business management that focuses on identifying and handling cases that deviate from the norm. Here deviate means that differs, அதாவது தனியாக தெரியுது. ஸோ that differs from the normal one. Example, in a company if you take in production department எடுத்துட்டோன்னா அங்கே they would have fixed, அதாவது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட், சப்போஸ் நம்ம ஒரு அதில் 4 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு 4 டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி. ஸோ ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் they are allotting target, that is within a month they must produce 100 units. அப்போ 4 டிபார்ட்மெண்ட் பிரித்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நேம் we can keep like A, B, C, D. okay, that is for each department, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் 100 units நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் by the month end அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. and then by the month end, அப்போ அந்த லாஸ்ட், that is the KRA, key result area. ஸோ அந்த மந்த் எண்டில் அவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க, அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த எல்லா யூனிட்ஸும். ஸோ தேர் செக்கிங் ஒன் பை ஒன். அப்போது அப்படி பார்க்கும்போது ஈச் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏ they have done 100 units, அவங்க ஃபினிஷ்ட், அவங்களுடைய கொடுத்த அந்த டார்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க, 100 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தென் பி they have produced 98, சி 102, கொடுத்ததை விட 2 எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டி 90 units. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா 98 units somewhat okay, it is close to the target, that is 100 units, and 102 is also acceptable. okay, கொடுத்தது நல்லாவே எஃபர்ட் எடுத்து they are doing more work. அப்போ டி பார்க்கும்போது அவங்க 100 யூனிட்ஸில் 90 யூனிட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது என்ன ஆச்சு, எதனால் அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாச்சு, வேர் they went wrong, எதனால் அவங்களால இந்த மிச்ச 10 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இதை சூப்பர்வைசர்ஸோ இல்லை மேனேஜர்ஸோ டீல் பண்ண மாட்டாங்க. Even example is given here. The production manager establishes quality control standards wherein 5 defects per unit produce are permissible. அதாவது ஒரு 100 யூனிட் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்க 100 யூனிட்டில் ஒரு 5 யூனிட் டிஃபெக்டர், ஒரு 5 டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது ஓகே திஸ் இஸ் அக்செப்டபிள், இது பெர்மிஷன் கிராண்டட் சொல்லுவாங்க. ஓகே 5 யூனிட் இதுவாக டேமேஜ் ஆயிருக்கா விட்டுடுங்க அப்படின்றாங்க.
But in case if it crosses more than 5, அப்போது 5 யூனிட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு 10 or 15 யூனிட்ஸ் வந்து தப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லும்போது surely the management will come and interfere here. Their cause might include process deviation, infrastructure or connectivity issues, external deviation, poor quality business rules, malformed data, etc. That is, ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒர்க் செய்யும்போது ஏதாவது ஃபால்ட் வந்திருக்கலாம், இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவங்களுக்கு வேண்டிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காம இருக்கலாம், இல்லை கம்யூனிகேஷன்ஸ் லேக் ஆகிருந்திருக்கலாம், அவங்களுக்கு சொன்ன வேலையை வந்து ஒழுங்காக அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒழுங்காக கிடச்சிருக்காது, இது செய்யணும் அப்படின்றத அவங்க ஒழுங்காக இன்ஃபார்ம் they would have not received what it was told by their head. Now we'll see the process of MBE. So their first and foremost processing is that identifying and specifying key result areas. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேல் ஐடென்டிஃபை, ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க, எந்த இடத்துல வந்து மிஸ்டேக் ஆகிருக்கு, வேர் தே வென்ட் ராங், எதனால் இப்படி ஆச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் setting standards and outlining permissible deviations especially for KRAs. ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் போட்டிருப்பாங்க, இது வரைக்கும் டிஃபால்ட் இருந்தால் ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆகணும், இல்லை போகணும் அப்படின்ற மாதிரி they'll be having some targets. அதையும் தாண்டி போகும்போது at that time they'll take to that management. So if there is no deviation, no action is required and senior managers can concentrate on other matters. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த டீவியேஷன்ஸ் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை, அவங்க செய்கிற எல்லா பொருளும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது மேனேஜர்ஸ் they won't interfere, அவங்க வந்து அதில் தலையிட மாட்டாங்க. Now we'll see the advantages of MBE. First one, it saves the time of managers because they deal only with exceptional matters. So clearly it is given. ஸோ இதனால் அந்த மேனேஜர் வந்து எப்பயாவது தான் தலையிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப நேரம் அவங்க இதில் வந்து கழிக்க வேண்டியது. They need not spend their entire time in involving in all the department matters. ஏன்னா MBO நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாலும் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் வாங்க. பட் இங்கே அப்படி இல்லை, ஏதாவது எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இருந்தால் மட்டும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் சேவ் தேர் டைம், அப்போது அவங்க வேறு எதாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், தேர் இஸ் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மேனேஜரல் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ வாட் தே மென்ட் இஸ் தட் அவங்க ஆஸ் வி ஹவ் லேர்ன்ட் ஏர்லியர், அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க சூப்பர்வைஸோ அவங்க ஹெட்டோ வந்து அந்த ஒர்க் அவங்க சரி செய்யும்போது they'll become well and versed. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வந்தால் இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எதாவது ராங்கானா ஓகே இது வந்து இதனால தான் ராங்காக இருக்குது, அது ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களே வந்து they'll interfere, they'll do. அவங்களால முடியாத பட்சத்தில் தான் they'll call the management people. So they'll become talented person and with full energy they'll do the work. Third one, it facilitates delegation of authority. So delegation of authority already we have learned that என்னென்னா ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் அவங்களுக்கு கீழே ஒரு 4-5 பேர் கொடுத்துருவாங்க. அகெயின் அந்த 4 பேர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 4 எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ when they manage like this strategic decision and operational decision are left to the lower levels. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்காக பிரித்து தரும்போது அந்த ஒர்க்கை it will be easy for the management to control. So this leads to motivation and development of subordinates. The other advantages is that it is a technique of separating important information from unimportant one, and it forces managers to review past history and study related business data for identifying deviations. அதாவது இதிலே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எதெல்லாம் வந்து மேனேஜர்ஸ் தலையிடணும், எந்தெந்த விஷயத்தில் தலையிடக்கூடாது. ஸோ அவங்க எல்லா ஆல்மோஸ்ட் இன் ஆல் த மேட்டர்ஸ் தே ஓன்ட் இன்டர்ஃபியர். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் த மேனேஜர்ஸ் வில் கம் அண்ட் இன்டர்ஃபியர் ஹியர். தென் திஸ் MBE keeps management alert to opportunities and threats by identifying critical problems. It can avoid uninformed and impulsive action. That is, very important functionings they'll handle and upcoming opportunities and threats they can manage. ஸோ இதனால்
பின்னாடி வர வேண்டிய அந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை வாய்ப்புகளையும் வந்து அவங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். Sixth one, management by exception provides better yardsticks for judging results. It is helpful in objective performance appraisal. That is, better yardsticks for judging result means ஒரு ரிசல்ட்டை ஜட்ஜ் பண்ண சரியான அளவுகோலாக வந்து இந்த MBE வந்து திகழுது. ஸோ டு ஜட்ஜ், டு அனலைஸ், திஸ் MBE will show the way to perform. Now, disadvantages of MBE. The first is, the main disadvantages of MBE is only managers have the power over really important decisions, which can be demotivating for employees at a lower level. So by this line itself we know that எந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னாலே அந்த மேனேஜர்ஸ் மட்டும்தான் தலையிடுவாங்க. அது எம்ப்ளாயீஸ்க்கு தெரிஞ்சு இருந்தாலும் they cannot interfere. So this will be a drawback. Then furthermore, it takes time to pass the issues to managers. Managing employees would deviate from the normal procedures. அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே டு கோ ரீச் த டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஸோ எனி ஆக்ஷன் தே cannot டேக் இமீடியட்லி. ஸோ அது டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு திருப்பி வரணும். அப்புறம் அவங்க வந்து இன்டர்ஃபியர். ஸோ இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஸோ இட் வில் பி டிலேயிங். Then managing employees would deviate from the normal procedures because of compliance failures or considered difficult to manage. அதாவது சில எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து அந்த ஒர்க்கிங் சிச்சுவேஷன்ஸ் தே cannot அட்ஜஸ்ட். அவங்களால அந்த ஒர்க் ஏரியா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது த மேனேஜர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய டியூட்டிஸ் தர மாட்டாங்க. தே won't give more work to them. ஸோ அவங்களால சரியாக அந்த ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே. ஸோ தே won't give இந்த ஒர்க் இருக்கிற ஒர்க்கை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு தர மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ஒர்க்கே அவங்க சரியாக செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அட் தட் டைம் வாட் தேல் டூ இஸ் தட் வித் லிமிட்டட் ஜாப் டியூட்டிஸ் அண்ட் அல்டிமேட்லி தேல் பி டிஸ்மிஸ்ட் ஆர் டெர்மினேட்டட். அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து அவங்கள ஒன்று வேலையை விட்டு தூக்குவாங்க, இல்லை வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் மாற்றுவாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் திஸ் த தேர்ட் சாப்டர் and the first unit gets over. In the next video session we'll see second unit with a new chapter. Thank you students. Have a nice day.